5 minutes. హ్యాండ్ మైక్ ఆన్ చేస్తున్నా. ఏమైందని పక్కన పడేసారా? ఏమైంది హ్యాండ్ మైక్? So anyone has come today who is attending for the first time today, right? You're getting my voice, everyone? My voice is clear? Right, what is the subject we are covering? What is the subject name? Cost and management accounting. For whom? There are two types of students here, CA inter and CMA inter. The cost and management accounting is for CA inter or CMA inter? CA inter. Cost and management accounting is for CA inter. And cost accounting? Yes, it is for CMA inter. Right? Next. So yesterday we started with the first letter. What is that? Cost. So what is the meaning of cost? Two definitions we covered yesterday. What is the first definition? Expenditure. Expenditure incurred for producing goods and services. So here cost is not only for goods, it is also for services. That is the first point you should understand. Costing is required for both goods as well as services. Next thing is, what does this expenditure covers in cost? In costing, expenditure means what is included. We are talking about expenditure. What does it include? What does it include? If you take any product or service, as per cost accounting standards, we have to classify into three categories, three main categories. What is the first one? Material. Second one, labor. Third one, other than material and labor, we can call it as expenses. Okay, these two put together, we can call it as cost. Right? Next thing is costing. What is the next word we covered? Costing. The process of calculating cost is called as the technique what we apply
to calculate the cost of a product. That is only called as costing. Now, this costing method or the technique will not remain same for every product we manufacture. We see different products in the daily life. Every product will not have the same methodology for calculation of cost. It will change. We call them as methods of costing. Few methods of costing I have quoted here. Service industries commonly follow which method of costing I told you yesterday? Operating costing. I have written, you can see there. Service industries, which method of costing? Operating costing. What about oil refineries? Yes, oil refinery companies, they use process costing. Now, naturally, a doubt what you will get is, sir, how we will know that they should follow this method of costing? Oil refineries, they should follow process costing, I told you. But naturally, what is the doubt you should get is, what is the conditions? What are the conditions required for knowing that yes, this product requires process costing? There are conditions, right? Yesterday, I did not give you syllabus for your subject. Wantedly, I did not give. You can only give the syllabus as and when I progress further. So, yesterday we talked about what is cost. Cost includes material, labor, and expenses. Now, the cost, whatever we are talking about, can be classified based on the relationship with the cost object. Say, for example, yesterday we took a cost object as table. To make this table, we understood that three components are going into making of table. What are those? Here I have given example also. What goes into making of table? We require wood. Main thing what is required for making of table is wood, screws, nails, lamination, painting, sandpaper, glue. These are called as materials. These are called as materials. What is the common thing is we all can see them. These are physical commodities. What are they? Can we see them? Yes. So what we can see that those are getting consumed in making of the product, we call them as materials. Now these materials can be classified into two categories based on the relationship with table, whether it is specifically incurred or not specifically incurred. We call it as direct and indirect. Now, every element of cost, be it be material, labor, or expenses. We understood if you add these three, we will get cost. Now, what I am saying next is based on the relationship with cost object. What is cost object? The object for which we are trying to find out cost. It could be a product, it could be a service. Now, based on the relationship with this cost object, we can classify this material, labor, and expenditure as a direct and indirect. Same direct labor, indirect labor. Expenses also direct expenses, indirect expenses. Now, if you add all direct form of cost, direct material, direct labor, direct expenses, we call it as prime cost. If you add all indirect form of cost, indirect material, indirect labor, and indirect expenses, what we call this as overheads. Now, sir, already we know what cost consists of, only the three elements of material, labor, and expense. Why they are again further classifying them into direct and indirect? A student who is very new to costing, the first doubt what he will get is,
Sir, why again further we have to classify into direct and indirect? A basic doubt everyone will get. చాలా బాగుంది కదా మెటీరియల్ లేబర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఎందుకు మనం సపరేట్ గా వై వి హావ్ టు క్లాసిఫై ఇంటూ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ ఈస్ we all know that the main purpose of costing is majority of you what do you think అసలు కాస్టింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ దేనికోసం అనుకుంటున్నారు what is your opinion about this costing subject what do you think you will learn here in costing subject through costing subject what we are going to learn what we will learn through costing subject through accounts what you will learn what you will learn through financial accounting what you will learn what is expectations you will prepare financial statements ultimately you will prepare financial statements to prepare financial statements you have a due process antena now costing means naturally what students expect is okay in this subject we are going to learn how to calculate cost for different types of industries this is what we are going to do but the more important goal of cost accounting subject is no doubt costing is one thing but other important thing is cost control what is that cost control why cost control is required why cost control is required the reason is if you want to increase your profitability if you want to sell more of your products in the market we need to have a lower price competitive price or not yes to have edge over your competitors our price should be competitive so if you want your price to be competitive and you are very new to the market how do you expect you to manufacture at a very low cost unless your workers are very experienced they can do it very quickly otherwise cost will not be minimum so you have to think of controlling your cost over a period of time and in order to control this cost you need to have an understanding of cost that means which one is specifically incurred for the product which one is not specifically incurred for the product this kind of knowledge you should have then only you can think of controlling the cost చాలా సింపుల్గా చెప్పాలంటే అసలు కాస్ట్ అనేది కంట్రోల్ చేయాలంటే ముందు కాస్ట్ గురించి తెలియాలో వద్దా నేను ఇంకొక యూనిట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దానికి కూడా నేను ఎక్స్ట్రా ఎన్కరేజ్ చేయాలా లేదా అవసరం లేదా అనే నాలెడ్జ్ ఉండాలా వద్దా ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దిస్ వన్ నౌ see this simple example you will only know why we need to classify cost into direct and indirect అసలు ఎందుకు చేయాలనేది చూడండి now if I say that to make 1 unit of table a table తయారు చేయడానికి we know that what goes into making of table now material 1 cubic feet of wood is required for making one table and 1 feet cost is say 150 rupees 1 feet 1 cubic feet here cost is how much assume 150 rupees now 1 unit requires 150 now if I want to make 2 tables tell me how much is required how much is required 300 is required so that means what this is purely a variable cost or not that means it is varying according to how many units we are producing are you understanding yes and this is called as a direct cost this is called as a direct cost because it is specifically incurred for this cost object okay now if I don't know that it is a direct cost or this is going to be increased proportionately then how do I control my cost now I will take rent example now rent tell me you all already know material labor expenses
Yesterday you understood, no, these three: material, labor, and expenses. Rent you will classify under which one? Tell me. Rent you will classify under. Everyone should participate. Rent ఎందులో classify చేయండి చెప్పండి. Expenses లో classify చేయొచ్చా? Rent అనేది for every table you will pay rent. Now we hired this building. Every month we should pay some amount. So we are paying for period, not for product wise. Am I paying product wise? Or I am paying student wise rent here? Am I paying monthly? Yes. Now you tell me, how do you charge rent? For every table, how do you charge rent? Say for example, monthly 2 lakh rupees rent. For every table, how much you will charge? Question. Difficulties arising or not? Yes or no? These type of costs are called as indirect cost. These type of costs are called as indirect cost. And there is a process to allocate this cost also to what? Table. But rent kuda meeku charge cheyala. For every student we should also charge rent or not? Yes. But the question is, this expenditure is not incurred student wise. Student wise and easily I can charge to every student or not. But I am not incurring this student wise. So how do I allocate this? There is a process. Okay. Now you might be understanding why there is a requirement of classifying cost into direct and indirect. Enduku classify cheyali direct and indirect? Endukante if it is direct, it is going to vary according to number of units produced. If it is indirect, it may not vary according to number of units produced. At least for cost calculation, you should classify into direct or indirect or not. If you know only that, yes, this expenditure is material, this expenditure is labor, this expenditure is expenses, that doesn't help you in estimating cost for number of units. నేను చెప్పింది అర్థమవుతుంది అందరికి? Yuma, am I correct? If I want to estimate cost for now 3 tables, 4 tables, నాకు ఏం తెలియాలి? అది డైరెక్టా ఇండైరెక్ట్ అని తెలిస్తేనే మనం చేయగలం. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? My approach of teaching is completely logic based. Okay, I will not give you gap just to relax. Your mind should constantly think. So this is what I was talking about. ప్రతి ఎలిమెంట్ ని కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం? 2 కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఏంటది? డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్. దీని గురించే ఎగ్జాక్ట్లీ నేను చెప్పింది. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా క్లాసిఫై చేయాలనే దాని గురించి జస్టిఫికేషన్ ఇప్పుడు ఇచ్చింది. నేను చేయాలా క్లాసిఫికేషన్? ఎందుకు చేయాలి చెప్పండి? వై? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఫర్గెట్ అబౌట్ కాస్ట్ కంట్రోల్, అది చాలా పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ మీకు అవి ప్రస్తుతానికి. బట్ సింపుల్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కే you might have seen just now. If you don't know whether it is direct or indirect, can you estimate the cost? My first question. Without knowing that particular cost is direct or indirect, can you estimate cost? అరే ఇప్పుడే చూపించాను కదమ్మా నేను. Now 1 unit of table ki material is easily chargeable. Why? How much wood is consumed in making of table, and for that wood how much I paid, proportionately I can consider. But what about rent? ఇప్పుడు నాకు ప్రతి టేబుల్ కి స్పెసిఫిక్ గా తెలుసు ఏమని, ఎంత వుడ్ కావాలని. ప్రతి టేబుల్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ సైజ్ కి అంతే అవుతుందా, లేకపోతే మెటీరియల్ లేకపోతే వేరే వేరే క్వాంటిటీ అవుతుంది చెప్పండి? మీరు కూర్చున్న బెంచ్ అంత యూనిఫామిటీ ఉందా వాటికి సైజ్ లో? మరి ఇంకో బెంచ్ కూడా చేయాలన్నా కూడా సేమ్ క్వాంటిటీ is getting consumed or not? Yes. So I have a clarity of how much quantity of material is going into making of that bench or not? Yes or no? Yes. But that means that is direct cost. Now what about rent? Rent same clarity unda per student or per bench how much you are incurring? If I am taking a bench as an example here, my cost object, for every bench how much rent I am incurring? చేయగలుగుతున్నామా దాంతో కనెక్షన్? నో. అలాంటి వాటినే మనం ఇండైరెక్ట్ అంటాం. ఫ్యూచర్లో నేను చెప్తాను హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లాసిఫై
then expenditure into direct and indirect. But I'm just trying to tell you why we should classify into direct and indirect. Without doing this classification, we cannot go an inch further also to calculation of cost and చెప్తున్నాను. Okay, yes. So it is not just sufficient if you know whether it is material, labor or expenses. You should also know whether it is direct or indirect. Now, all these direct form of cost, if you add, what we get? Prime cost. All indirect. Okay. Now, at this moment, I will tell you what is your syllabus. On a first chapter, into తెలుసా? Material cost. What is the first chapter? దానికంటే ముందు కూడా we will learn how to estimate cost. We will learn how to estimate cost through a format called as cost sheet. For a product or service, how we are going to calculate cost, we will have a specific format. Okay, that is what first we will learn. From there onwards, for every element, how we have to compute cost, that is what we are going to learn. ఇప్పుడు చెప్పండి, కాస్ట్ షీట్ పక్కన పెట్టేసేయండి. What is our first chapter? Which material? Direct material cost. If I purchase my material, apart from paying purchase price, to bring from supplier place to my place, will I incur any expenditure? What about the treatment of that one? So material cost means only the price I pay to supplier. What about this expenditure? So these things are considered for calculation of material cost. So that is the reason we have a separate chapter on how to calculate the total cost of material consumed for every product, given by cost accounting standard number 6. ఆ స్టాండర్డ్ మనకి చెప్తుంది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చెప్పి. ఓకే, దట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ చాప్టర్. సెకండ్ చాప్టర్ ఏంటో చెప్పండి మరి. డైరెక్ట్ లేబర్. వాట్ ఈస్ అవర్ సెకండ్ చాప్టర్? Direct labor. In this chapter, we will learn how to calculate first total labor cost, then how to allocate the labor cost to every product. This is what we will learn. Third chapter చెప్పండి. Direct expenses. Right. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ చెప్పండి. Overheads. What is our next chapter? Overheads. This is only our next chapter. So from the explanation only you are understanding what is our syllabus or not. Time to write syllabus in your notebook now. Right now, what is the chapter we are covering? What is the first chapter? Now we are covering all this theory. Basics of costing, which is nothing but introduction to cost and management accounting. This is the chapter I started. Through this chapter, what we will learn? ఈ చాప్టర్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? అసలు ఏబిసిడి నేర్చుకుంటారు. అసలు కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి, రైట్? తర్వాత ఇందులో ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఏ ప్రోడక్ట్కి ఏ మెథడ్ వాడాలి, తర్వాత కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అసలు ఎందుకు వచ్చింది, దీని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, హూ ఆర్ ద యూజర్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్, రైట్? కాస్ట్ యూనిట్ అంటే ఏంటి? సో వేరియస్ థింగ్స్. అసలు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్? This is what we are going to learn in introduction to cost accounting. Classification of cost, different types of cost, all that we learn in. ఇప్పుడు నా నేర్చుకుంటుందంట ఈ చాప్టర్ నుంచి అనమాట. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ రైట్ నౌ ఈజ్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఇమీడియట్లీ I will start after this chapter cost sheet. Through cost sheet, what you will learn is how to calculate the cost of a product or service. Third one is
Material cost. Material means which material I told you earlier? Direct material. Direct material cost. Next, tell me next chapter. Labor cost or employee cost అని కూడా అనొచ్చు. డైరెక్ట్ అయితే మళ్ళీ మనం డైరెక్ట్ అని చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు, ఇండైరెక్ట్ అయితేనే చెప్పాలి మనం. ఆర్ యు గెటింగ్? లేబర్ కాస్ట్. చెప్పండి నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇక్కడ మాత్రం డైరెక్ట్ అనే వాడాలి, ఎందుకని పైన కూడా ఎక్స్పెన్సే కదా, అందుకని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి దీనికి మాత్రం మనం ఏం వాడాలి? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అని వాడాలి. ఎస్, మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటి మరి దాని తర్వాత? ఓవర్ హెడ్స్. ఇక్కడ వరకు తెలిసింది. అమ్మయ్య, అందరికి గుర్తుంటుందా సిలబస్ ఇప్పుడు? ఓకే, నెక్స్ట్ కూడా మళ్ళీ ఏం డిస్కస్ చేస్తామో అది కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు. Yesterday I told you that every industry will not follow the same method of costing. They have different methods of costing, I told you. అవునా? ఎస్, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చాను. ఏంటి? ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్, నథింగ్ బట్ సర్వీస్ కాస్టింగ్, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అని చెప్పి కదా. ఎస్, వాటి గురించి తెలుసుకున్న తర్వాతనే రాద్దాం. నెక్స్ట్ అదే మన చాప్టర్స్, మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్. ఏ మెథడ్ ఎప్పుడు ఫాలో అవ్వాలి అని మీకు తెలిసిన తర్వాత, కండిషన్స్ తెలిసిన తర్వాతనే మనం సిలబస్ రాద్దాం. ప్రస్తుతానికైతే ఇంతవరకు మీ అందరికీ తెలుసు ఏ చాప్టర్స్ ఉన్నాయని చెప్పి, అందుకనే మీ చేత రాపించాం. తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ అని మీకు అర్థమైన తర్వాత అందులో ఏం నేర్చుకోబోతున్నామో దెన్ యూ కెన్ రైట్ ద సిలబస్, ఇండెక్స్లో రాయొచ్చు. ఈ 6 చాప్టర్స్ ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయో తెలుసా? అప్రాక్సిమేట్లీ అవుట్ ఆఫ్ 100 మార్క్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈ 6 చాప్టర్స్ ఎన్ని మార్క్స్ ఉండొచ్చు? 50 మార్క్స్ ఉండొచ్చు. హౌ మెనీ మార్క్స్? 50 మార్క్స్. ఐ విల్ నాట్ గివ్ యూ ఇండివిజువల్లీ, బట్ ఇందులో కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి? కంపల్సరీ, ఇది కంపల్సరీ. CMA inter as well as CA inter, cost sheet is a compulsory question in every exam. This one is also compulsory. Overheads is also compulsory. Labor is also compulsory. Without this, you will not find a question paper at all. Right. Now let us continue with our understanding of costing. మళ్ళీ మన దగ్గరకు వచ్చేద్దాం ఇక్కడ. సో yesterday we covered 2 words. ఏంటవి? కాస్ట్ అండ్ ఇంకో డెఫినేషన్ ఇచ్చాను కదా నేను కాస్ట్ కి. I have given 2 definitions for cost. What is the first one? First one is expenditure incurred for producing goods and services. Second one ఏమి ఇచ్చానండి? Second one ఇది సెకండ్ వన్. Monetary value of sacrifices made in manufacturing of goods or rendering of services. మెటీరియల్ అయినా, లేబర్ అయినా, ఎక్స్పెన్స్ అయినా మన పాకెట్లో నుంచి పేమెంట్ జరుగుతుంది. అవి రావాలి అంటే మనం ఏదైనా సాక్రిఫైస్ చేయాలా? మెటీరియల్ కావాలంటే మనం సాక్రిఫైస్ చేయాలి. మీరు CA అవ్వాలంటే సాక్రిఫైస్ చేయాలి. ఏం సాక్రిఫైస్ చేయాలి? ఎందుకు సాక్రిఫైస్ చేయాలి మీరంతా? అది కూడా తెలియదు, అంతే చెప్పమంటారు. ఏమేమి సాక్రిఫైస్ చేయాలన్నమాట? You should sacrifice your entertainment, isn't it? You should sacrifice your sleep, isn't it? You should sacrifice some of your habits, isn't it? You should sacrifice functions, kada? You should sacrifice movies, everything. But don't think like that. A perfect life is the one which you strike a balance between all of this. లైఫ్లో వీటన్నిటితో పాటు, చదువుతో పాటు అవన్నీ కూడా చేస్తూనే ఉండాలి. అవన్నీ వదిలేసి ఇలా చేయాల్సింది.
అప్పుడు మీకు మెంటల్ ఎక్కిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? నో హ్యూమన్ బీయింగ్ విల్ ఓన్లీ స్టిక్ టు ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్, దట్ ఈస్ నాట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మనం ఏం చేయాలంటే ఒక బ్యాలెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. We should maintain a balance between all of these things. But the problem is, students only give weightage to only one thing in their life. That is a problem. But if they strike a balance every day, these many hours are for studies, these many hours are for my personal entertainment, these many hours for my maintenance of my physical well-being, these many hours for my family, then life will be very, very happy. So you are not going to do all these sacrifices. You can go to movies, you can spend time for your habits. Only thing is, appropriate time you should give for your professional courses also. That is what you should do. Now, second word what we covered, costing. People often use the word costing only instead of calling it as cost and management accounting. అందరు ఏమంటారు సబ్జెక్ట్ పేరు కాస్టింగ్ అంటారు కదా. సో కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్రోడక్ట్కి మనం వాడే మెథడాలజీని ఏమంటాం? ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం మనం? వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కాస్టింగ్. ఈ మెథడాలజీ అనేది ప్రతి ప్రోడక్ట్కి సేమ్ ఉండదు. ఉంటుందా? మీరు ఒక కార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు, సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు, ఈ రెండింటికి ఒకటే మెథడ్ ఉంటుందని అనుకుంటున్నారా మీరు? వాట్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్? కార్, ఇంకోటి సిమెంట్. గెస్ చేయండి కనీసం. కార్కి సిమెంట్కి do you think they follow same method of costing? But cost of these two definitely includes only three elements. ఏంటవి? మెటీరియల్, లేబర్, ఎక్స్పెన్సెస్ ఓన్లీ. అంతకంటే ఏముండవు. అదే కదా మన బౌండరీ. ఎస్, రెండిటికి ఒకే పద్ధతి వాడతారా? సేమ్ మెథడాలజీ ఇస్ యూస్డ్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆర్ యూస్డ్? డిఫరెంట్ మెథడాలజీ. ఎందుకంటే చెప్తా వినండి, కొంచెమైన ఐడియా ఉంటుంది, అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది. కార్ తయారు చేయాలంటే ముందు కాంపోనెంట్స్, పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి తయారు చేస్తారు ఫస్ట్. అయిందా? అది అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్లాట్ఫామ్లో తీసుకొచ్చి దే విల్ అసెంబుల్ ద పార్ట్స్, దే విల్ డూ అసెంబ్లింగ్. అందులో కూడా పాత రోజుల్లో కాదు, ఇప్పుడు అంతా హ్యూమన్ రోబోట్స్. ఓకే, 90% ఆఫ్ ది కార్ మేకింగ్లో ఏది వాడుతున్నారు వాళ్ళు? మిషన్స్. ఒక 10% మాత్రమే హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంటుంది అంతే. దాన్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అసెంబ్లింగ్ అంటాం. కానీ సిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది? సిమెంట్కి ఏం జరుగుతుంది బాబు? దేర్ ఈస్ ఎ మిక్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రా మెటీరియల్స్ టు గెట్ సిమెంట్ అండర్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్. మరి దాని పద్ధతి వేరేలా ఉంది, దీని పద్ధతి వేరేలా ఉన్నప్పుడు మరి కాస్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది బాబు? సేమ్. అందుకని వై ఐ డి నాట్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కార్ అండ్ సిమెంట్, వై ఐ టుక్ టేబుల్? బికాస్ టేబుల్ ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా హౌ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. If I take example of car, cement, you don't have technical knowledge of those products. What is the use of taking those examples? Are you getting? So, ఎప్పుడైతే వీటిని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే స్టైల్ ఇస్ నాట్ సేమ్, ప్రాసెస్ ఇస్ నాట్ సేమ్, హౌ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ద మెథడాలజీ ఆల్సో విల్ రిమైన్ సేమ్? No. The answer is no. The method for calculating costs for these two will not remain same. Understood? So that is what I am saying. So costing means we have different methods for different products or services. ఏ ప్రోడక్ట్కి ఏ మెథడ్ వాడాలనేది ఈ చాప్టర్లోనే మనం నేర్చుకుంటాం. వెరీ సూన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ దమ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ మన సబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి? దీని గురించి నేను మళ్ళీ చెప్తా. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. సో థర్డ్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే కాస్ట్ అకౌంటింగ్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్
What is cost accounting? It is not just sufficient if you know what are the elements of cost. Unless you maintain records, write entries, maintain ledgers, you will not have data of what cost for every product. Do you agree? Accounts లో ఒక్కో అకౌంట్కి ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది, అది బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎంత అమౌంట్ వేయాలి, ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఎంత అమౌంట్ వేయాలి, పీనల్ అకౌంట్లో ఎంత అమౌంట్ వేయాలంటే ముందు ఆ అకౌంట్కి ఏముండాలి, బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. తెలుసా బాబు అందరికీ? లేదా లెడ్జర్ అకౌంట్ అంటే తెలుసా అందరికీ? యా. సో ఆ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు? వెరీ సింపుల్ సార్, we first pass an entry, through entry only we post it, and that is how we are getting balance. Do you agree everyone? చెప్పండమ్మా ప్లీజ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా హౌ మచ్ మెటీరియల్ ఈస్ కన్స్యూమ్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలా వద్దా మనకి? సో న్యాచురలీ వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఎంట్రీస్ ఫర్ దట్. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ దట్. Yes or no? Yes. So what is the meaning of cost accounting? In simple language, it is accounting for the cost what we are incurring. Then only we can ascertain the cost of each product separately. If you don't maintain records, imagine how it is possible. Through your memory you will remember everything. Huh? Is it possible for you? No. So that means we should also have a system, accounting system, to have this data. అర్థమైంది అందరికీ? చెప్పండి, వాట్ ఈస్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్? ఫస్ట్ నేను సింపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఆల్వేస్ ఐ విల్ గివ్ సింపుల్ స్టేట్మెంట్స్ టు కన్వే ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్. వాట్ ఈస్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్? ఇట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ఫర్ expenditure incurred with an objective to it is accounting for expenditure incurred with an objective to accumulate cost data for the purpose of ascertaining cost and profitability. The moment you record the expenditure cost what we are incurring, is it possible for me to find out profit also? మనం కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మనకి ప్రాఫిటబిలిటీ కూడా తెలుసుకునే ఛాన్స్ ఉందా? ఎస్ సార్. బికాస్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేల్స్ you compare with cost, easily we can find out what? Profit. Yes. So with the help of cost accounting, what you can do? You can ascertain the cost of the product wise. You can also ascertain profitability. One more thing also we can achieve, cost control also we can achieve. We can also achieve what? Cost control. I hope everyone has written this cost accounting. What is cost accounting? It is accounting for expenditure incurred with an objective to accumulate cost data for the purpose of ascertaining cost and profitability. Yes. మన సబ్జెక్ట్లో సగం తెలుసుకున్నాం. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటే ఇదే CMA వాళ్ళకి గ్రూప్ 1లో ఉండేది. వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి? కాస్ట్ అకౌంటింగ్. ఇప్పుడు CA వాళ్ళకి
మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అని తోకబట్టి యాడ్ చేశారు. కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. What is management accounting? That also you should understand. No, first you should understand what is your subject name. Thorough understanding you should get. Management accounting. What is management accounting? Fourth definition. Management accounting. Right. Concentrate everyone. In your brain, how much of decision making ability choose of the test session. Now I am producing 3 products. I'm a car manufacturer. Assume Hyundai company అనుకుందాం. 3 models వాళ్ళు ప్రింట్ చేస్తున్నారు. ఒకటి 3 car models. One is Creta, ఇంకోటి i10, ఇంకోటి Verna. Okay. Now sales information I am giving you here. Sales, Creta, they have 100 crore sales. I10 they have 45 crore. Verna they have 75 crores. Now, with the help of your cost accounting, you are able to gather data for each product. What is the cost? Okay. Less. మీరు మెయింటైన్ చేసిన రికార్డ్స్ నుంచి కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఒక్కోదానికి క్రెటా 75 crores కాస్ట్, i10 55 crores, వర్ణ 60 crores. Now, what is the total? 145. Sorry, profit is the total. What is the profit for Creta? 25 crores. This one, loss of 10 crores. Varna, 15 crores. కదా టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది కంపెనీకి చెప్పండి. 30 కదా. ఇప్పుడు ఇది డేటా. మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ ఈ డేటా టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఈ డేటా వచ్చింది. ఈ డేటా చూసి మీరు ఏం డెసిషన్ తీసుకుంటారో చెప్పండి. అబ్జర్వ్ దిస్ డేటా. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ డెసిషన్ యూ విల్ టేక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ మేనేజ్మెంట్? చెప్పండి. ఈ డేటా నుంచి మీరు ఏం డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు చెప్పండి. మీ మైండ్ ఏదైనా చెప్తుందా? ఈజ్ యువర్ మైండ్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్టర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ డేటా? బాయ్స్ అడుగుదాం ఫస్ట్. బాయ్స్, మీకేమైనా అనిపిస్తుంది ఈ డేటా చూసినప్పుడు? ఒక 2 products are giving you profits, 1 product is running into losses. మీ బ్రెయిన్ ఏమైనా చెప్తుందా? ఇప్పుడు కంపెనీకి ఓవరాల్ గా ప్రాఫిటబిలిటీ ఏమైనా పెంచే ఛాన్స్ ఉందా? అదే కదా మేనేజ్మెంట్ చేయాల్సింది. ఎవ్రీ మేనేజ్మెంట్ థింక్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ప్రాఫిట్స్ ప్రాఫిట్స్. హౌ టు ఇంక్రీజ్ ప్రాఫిట్, హౌ టు రెడ్యూస్ కాస్ట్. బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. ప్రాఫిట్ పెంచాలంటే కాస్ట్ తగ్గిస్తే ఆబ్జెక్టివ్ అచీవ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు దాన్ని మీరు మైండ్లో పెట్టుకొని చెప్పండి. మీ బ్రెయిన్కి ఏమనిపిస్తుందో చెప్పండి. బాయ్స్ని అడుగుదాం ఫస్ట్, తర్వాత ఐ టేక్ గర్ల్స్ ఒపీనియన్. బాయ్స్ చెప్పండి. i10 ప్రొడక్షన్ ఆపేసారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఒక ఒపీనియన్ వచ్చింది. సార్, వీ షుడ్ స్టాప్ i10 ప్రొడక్షన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ వాట్ లాసెస్ ఈస్ సేయింగ్. ఇంకేమనిపిస్తుంది బాయ్స్? చెప్పు, జస్ట్ ఒపీనియన్ అంతే, ఇక్కడ ఏం లేదు. ఒపీనియన్స్ అంతే చెప్పాము. మీకేమనిపిస్తుంది? i10 దాన్ని మాడిఫై చేయాలా? దేని కింద మాడిఫై చేయాలి? క్రెటా కింద మాడిఫై చేయాలా? i10 కాస్ట్ తగ్గించాలి. వెరీ గుడ్, గుడ్ ఒపీనియన్. ఇంకా
వాయిస్ ఇంకేమైనా ఆలోచన వస్తుందా మీకు? ఇప్పుడు ఈ డిసిజన్ ఎలా తీసుకున్నాం? డేటా ఉండడం వల్లనే కదా. డేటా లేకపోతే కెన్ యు టేక్ దిస్ డిసిజన్? సో హూ ఈస్ హెల్పింగ్ యూ టు గెట్ దట్ డేటా? కాస్ట్ అకౌంటింగ్. దీన్నే మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అంటారు. We call this as what? Management accounting. What is management accounting? Management accounting is a process of decision making through the data generated by cost accounting, financial accounting, taxation. ఆ 3 సబ్జెక్ట్స్ నుంచి మనకి ఏదైతే డేటా వస్తుందో ఆ డేటా నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం? కంపెనీకి సంబంధించిన ఫ్యూచర్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది చేస్తున్నాం. ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాం? మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అంటాం. We call that as what? Management accounting. Understood in simple words, everyone, what is management accounting? What is management accounting? It is decision making backed up by the data generated from cost accounting, not just cost accounting, even financial accounting and even taxation also. This is what management accounting. I will also give you another idea. Girls, quickly, can you give any other idea? Okay, I will give you another idea. What is that? Is the I-10 production I will stop. In place of I-10, I will replace with more profitable product. I will produce more profitable product. How about this idea? Feasible idea? Yes or no? Yes. So this is called as decision making. This is only possible because of cost accounting data only. It's all about decision making. So write everyone, what is management accounting? It involves decision making by management with input generated from cost accounting, financial accounting, with a view to maximize profitability and wealth of shareholders. It involves decision making by management with input generated from cost accounting, financial accounting, with a view to maximize which one? Profitability and wealth of shareholders. దీనే మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అంటారు. ఇప్పుడు అందరికీ ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థమైందా? కాస్ట్ అకౌంటింగ్, మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్, ఇందులో రెండు ఉన్నాయి మనకి. ఏంటి? హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ as well as decision making is also involved. Done? Yes. So that is for the day. We'll continue tomorrow.